skirt na putol. So same ra gahapon ang iyahang way of solving it. Pangitang gyapon nimo ang p. Ang p nato is kani gyapon kanang gi-divide. Yang atong x minus k gid-bayloan na siya k, ang c is kani. Diba i-transpose na og 0 ay equals na 0. X minus 2 is equals to 0. So x would be positive 2. So now nana kay p pilang x 2 equals to pila ang ay unsay value ani, which is kani kx cube minus 3x plus 10. Ang imo lang next ibuhat is imura silang i-substitute x by niya. Ang mga x imo substitute by 2. Maura na siya kasayon. Ang pag-solve, ang pagkuan lang gid nimo is libog nya dito mamali. Pati na ako mamali. 2 cube 8 times 3 24. 2 square 4 times negative 7 negative 28. Negative 3 times 2 negative 6 plus 10. Pila man ang positive 24 o negative 28, diba? Negative 4 negative 6 plus 10 positive 4. Then negative 4 plus 4 is equals to 0. So we can conclude that this kani is a factor of kani, because when we use the factor theorem, the final answer is 0. If naglibog yapon na pay example number 2. Mura gyapon kani morning nalibugan ni Josen. Diba factor equals to 0 na siya, kay mo ni ang atong i-divide. 2x plus 1 is equals to 0. Unsaon man na 2x transpose ang 1, so na yung negative 1 divided by 2 para wala ingon man ni Sir Lex nga wala dapat matapad ani, so i-cancel na. So x is equals to 1/2 negative 1/2 na kay value sa mo x. Same lang gyapon dire, butan nimo ang p, butan nimo ang value sa mo x which is negative 1/2. Inya ibutang nimo ang value sa kaning p, which is kani. Butang na to ha. Next nimo i-do is substitution, diba? Muning value sa x niya, substitute nimo ang value of x by this. So 2 times negative 1/2 square mo niron kay magdisod negative 1/2 square plus negative 1/2 plus 1. Ang inyo sang buhaton is inyo ni i-cube. Unsa may, since this is ang 3 is odd, the answer would always be negative. So kabalo naman mo saan pag cube o fraction diri naka-cube niya diri po sa denominator naka-cube. So ang cube sa 1 is 1 nya, ang cube sa 2 is 8, so naka negative 1 8. So pag times di ba na kay ang 2 is na siya, so pag di ba na
dira 1 baba nya i-times nimo og pila na ang cube ani negative 1/8 times negative 1/8 unya na nato ibutang negative pila man na since divisible man is siya to each other pwede naman na makuha since 8 is divisible by 2 and 2 is divisible by 2 so 2 divided by 2 1 8 divided by 2 4 so kung mag times ka numerator denominator to denominator 1 times 1 is 1 1 times 4 is 4 so now you have negative 1/4 sa kani. Next na po is kani. Yes, grabe kalibog. So, nakay negative 1/2 squared. Murag yapon. Since this is kuan, may munig positive. Negative. Ang 1 is squared, 1. Nga, ang 2 squared is 4. So, nakay 1/4. But since, diba, positive na ni siya. Nga, iya mang sign there is negative. So, mahimog yapon na og negative 1/4. Nga, next na po dire negative 1/2. And then, plus 1. Anara siya. Imano-mano jud ninyo kuan kay pwede mo maglibog. Karon, unsaon ni pagbuhat? Negative 1/4 minus 1/4 is equals to pila? Same denominator, copy. So, ang ato ikon ani is ang numerator. Since same sila og operation which is negative, ato ra i-add 1 plus 1 is 2. Ibutang ra nato ang iyang operation which is negative. Negative 2/4 or negative 1/2. Kumananing duha. So, ang nabilin is kaning duha. Naman kay negative 1/2, diba dire nga answer? Na, negative 1/2. Kanina pod nimo minus 1/2. Murag yapon since pares denominator, copy the denominator, same operation, imo lang i-add. So 1 plus 1, 2. Copy the operation used. Ana, negative 2/2 or this can be negative 1. So manakaning ikatulo, manakani nabilin is kanina lang isa which is 1/1. Mas 1/1 or 1. Diba na kay answer nga negative 1? So imo na negative 1 plus 1 is equals to 0. So we can conclude that this is a factor of this because when ato siya i-solve, the answer is 0. Maura.